Is Mike McGinn, Mayor of Seattle. Welcome to Somali TV of Seattle, Channel 77 and 23. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعد والبس ساعدنا وكلا waxaan isugu iman jirnay habeen kasto sabtiyada aan horeba idin ka sheegnay 6 ilaa iyo 8 waxaad naga daawan jirteen 8 ilaa iyo 9 laakiin saacadeedu waxay isu bedeshay 6 galabnimo ilaa iyo 7 dadkiina halka naga daawanaya hadaba waxaan leenahay markasta anagu ku hadlay magaca Somali TV waa Cabdikariin Xababi anigoo Mustafa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanu caawadin haynaa show aad u xiiso badan oo qaybo badan isugu jira kaasoo jecelnayna bal marka hore idinku horeysay hadii ilaahay yiraahdo dhalinyar ka socota jaamacadda UW oo jecelnay bal halkan inaanu hortiina kana sawradooda inta ka qalin jabinaysa iyo habka ay u qalin jabinayaan iyo laftigoodu meesha la isugu iman doono iyagoo Soomaalinimo halka u sameyn doono waxay ka codsanayaan dadka Soomaaliyeed ee halkan ka daawanaya waalidka iyo ardaydaba bal waan horkeeni doono waxa ay idin sheegeen iyaguna waxa kale oo isaguna halkan la jooga insha Allah hadii ilaahay yiraahdo Sakariye Maxamed iyo Nabil on jacalay iyagana bal inaan wareysan doono oo xaflad dadka u ballan qaaday Soomaali weyn oo dhamay ay u dhisantay ka soo qayb gali doonaan Rainier iyo Alaska halka iska jiraan waa Rainier Community Center meesha la yiraahdo ama Culture Center waan wada naqana boostada ka soo horjeeda waxaan u maleynayaa waa bisha June 19keeda hadii la hayda waxa idin ballan qaadeen halka in la isugu yimaado taasoo iyadana donation loogu ururin doono dad Soomaaliyeed iyagu ku dhibaalaysan boodarada wadanka Soomaaliyeed meel kasta ha noqotay marka taa lafdigeedana iyagana waxaan jecelaynaa hortiina keeno in wax ka weydiin doono bal sida u dhigayaan iyo habka ay u ururinayaan iyo waxa ku kalifay Sakariye isagoo nin socdaal dheel soo garay oo ka yimid London UK waxaanu ogaan doonaa bal isagana safarkan waxa soo galiyay Nabil oo isaguna ah Nabil Maxamed oo Nabil Abdullah oo isaguna magaalada degan waxaan u maleynayaa hortiina markaanu keenna hadii la hayra wajigiisa waad arki doontaan balse daawadayaal waxaan halkan idin sheegaynaa maanta oo ahayd Sabti waxa munaasabad weyn ay ka dhacday Seattle Central oo ah downtownka Seattle ayaa waxa isugu yimid dad badan oo ka tirsan community kala duwan taasoo goobjoog ka ahaa maayarka magaalada Seattle waa Seattle marka ka hadlay Mike McGinn oo joogay maayaradii hore chief of the police iyo ragii loo dooranayay oo joogeen iyo madax badan ay ka soo qayb gashay waxa kale oo halkan lagu casumay community kala duwan oo Soomaaliyeed oo qaybo kala duwan leh delegate Soomaaliyeed baa jiray oo soo ka socday ama wafdi aynu oran karno oo isaguna u sheegay baahida ummadda Soomaaliyeed ee Seattle Washington iyo nawaaxigeeda ku nooli bal waxa ay ku munaasabadii ama ay jecel inay u bandhigaan dadka madaxdooda ee wadankan Mareykanka sideedaba markaynu Soomaali ka hadlayno ma nihin dad gaar ah oo gooni isu taagan laakiin waxaan nahay Soomaali American tagin marka wax la qaybsanay ama wadanka inuu ka qayb galnaan aad bay u fiicantay marka waxay nooga qayb galay 4 qof oo ka socda community kala duwan laakiin magac Soomaaliyeed meesha ku tagay waxa kamid ah Xaawa Cigaal oo iyadu speech weyn ka sii deysay Nafisa Samatar iyo Cabdirashiid iyo Caasha Sheekh iyaduna waxaan jeclay sawiradaani Cabdikariin oo aad iyo aad qayb weyn uga geystay isaguna maanta interview ku sameeyay maayarka inaan iyagana hadhow idin tusnay insha Allah diilahayda dadka halka fadhiya ka daawanaysan waxay dadkii ka soo qayb galay community aad u kala duwan muhiimadda ugu weyn ee halkan laga hadlay ama qaybta Soomaalida hadii aan dib ugu noqdo ay ka hadlayeen waxay ahayd inay ka hadlaan qorshaha loo sameeyay dhalinyarada iyo dadka waayeelka bal sidii wadankeena ama dadkeena halkan degan ee Soomaalida la isugu xidhay waxna loogu qaban lahaa kulli qaxooti cusub oo rafaadsan laakiin inaynu la baratano community-da kale waa mid xaq oo meesha ku jirta dadkeena dadaal laga rabo weeyaan balse speech-kii waa kan maayarka ee Cabdikariin uu ku sameeyay maanta insha Allah hadii la hayra in to join us but we're going to get started because we've got a great powerful full day here ahead of us. I'm Darrell Smith. I have the great pleasure of serving as your Deputy Mayor for Community here in the city of Seattle, and I want to officially welcome you to the Youth and Family Initiative Congress. Thank you all for being here and for giving yourselves a great round of applause. Today is really the culmination of a lot of work that has gone into this process. It's the result of 6 large outreach meetings and over 130 individual caucus meetings to over 3,000 participants. Over 3,000 folks have participated in this process. I think that in and of itself deserves a hand. At this time, I would like our incredible co-chairs to stand and be thanked for their wisdom, their passion, and their guidance through this process. Estela Ortega, the Executive Director of El Centro de la Raza. Former Mayor, the Honorable Norm Rice. And we may be joined by his Deputy Mayor, Bob Watt. Let's give him applause even though he's not here with us today, please. Bob's been great.
Ladies and gentlemen, at this time it is my great pleasure to introduce to you the Mayor of Seattle, the real force behind this initiative, started on January 4th, the Honorable Michael McGinn, Mayor of Seattle. Darrell is far too generous. I think we all know who the real force is. You know, the force is people, and we spoke about this in each of the town halls we held around this forum, is that when you go out into the community and you talk to people about the future and hope, there's no clearer statement of future and hope than what we do for our children. And meeting that challenge is why we announced the Youth and Families Initiative as the first thing we were going to focus on starting in office, and why we were so grateful to have the support of Estela Ortega, Norm Rice, former Deputy Mayor Bob Watt, but more important, the support of all of you. And we went out in those town halls, and we said to ourselves, our goal is to identify the most significant challenges facing youth. And we knew the right place to start was by asking people. And then the next challenge is, how do we mobilize the community around change? And that's how we describe the Youth and Families Initiatives, working with the community to identify the most significant challenges facing youth, and then working with the community to mobilize them for change. So why is it needed? I know we keep saying this, but we have to keep repeating it. We have one of the most highly educated populations among large cities. We have more graduate and post-secondary degrees of virtually any city in the nation, yet for our children, we're not succeeding. Right now, in our city, in every graduating class, nearly 1,000 kids drop out. I spoke to the chancellor of our community college system, Jill Wakefield, who told us that only 17% of Seattle youth graduate high school prepared to do the work of the community college system. 17% graduate prepared to do the work of the community college system. There are huge achievement gaps between children of color and white children, where 78% of white students meet the state math standard, only 39% of Chicano and Latino students meet that standard, only 29% of African American students meet that standard. So where you are from and who you're born to is making a difference, and in this country that's not right, and we know that. Same is true of employment. 48% of African American youth are unemployed that want work. I'll tell you, when I was on the campaign trail, when I was at the forums, you know, youth would come to me and they would say, almost one of the first things they say is, can you help me find a job? Can you help us with work? You know, we had the opportunity to have Van Jones come and speak to us, and he said something to, you know, the city council members in the community there. Is all the work done? Are we out of work? You know, I think we know the answer. The work is not done. We have plenty of work to do, but we're not providing those opportunities for people that want to work. And so for a city like this is unacceptable. We know we can do better. We know we have higher ideals than this. So we started by saying, what are the challenges? Why are we at this space? And one of the reasons is just inertia. Over time, we know that these are problems, but over time, we come to accept that somehow or another we can't do better. You know, that we know that that can't be solved, or we tried that before, or you don't understand how hard it is to deal with this group or that group or that group. But these are ultimately just pointing fingers at somebody else, instead of taking on responsibility ourselves to say, how do we solve problems? So what does it mean to take on responsibility as a community, to hold ourselves accountable to our own ideals? And